Ukisoma hii kitabu ya Second Timothy, you realize two very important people wenye walimenta Timothy. Grandmother yake Lois, wangapi wanaitwa Lois hapa? Na kama grandmother ya Timothy, na mama yake Eunice. And I'm sure kuna Eunice hapa. Sindio wengi hapa. If you read this chapter, you realize the power of family fellowship na legacy based faith that is grown kwa familia. Mimi singekuwa mimi kama sio fellowship ya nyumbani. We used to have a small book we used to call for fellowship at every evening. In those who are colleges know, ilikuwa inaitwa Nama Kisoma. So you read every day, the Bible in every day. And so as young children, we used to be interested in reading and then explanation, and then you grow your faith. And so the faith that is in me and the leadership that is in me was transferred from my father and my mother for me to be what you have. Nyinyi mmekuja leo hii fellowship hapa. Nyinyi wote ni Lois na nyinyi wote ni Eunice. Yeah. Now challenge yenye ninataka kuwapatia. Wangapi wako 40s? Between 40 and 49. Kama mimi. Yeah, so we are one generation. Wangapi wako 30s? 30s? Anyone to mkono? 30s. Those are the most important generations I want to talk to. Na wangapi wako 70s, 60s, 70s? Mama? Yeah, those are the grandmothers. Hawa ni Lois. Now let me start with these of us who are mothers. Tunapoteza the current generation because of absence of family mentorship. Absence of family mentorship. I want to implore on you. Usipende Mungu tu na moto na encouragement ya kutoka fellowship. Najua saa hizi ukienda hii wiki moja ama siku ngapi? Mumewashiwa moto ya imani kabisa. Ukienda nyumbani unachoma watu. Mtoto hata akikonga kikombe hivi unasema shindwe kabisa. Yeah? Kwa sababu umetoka hapo umewekewa imani kali. Lakini kitu ya maana zaidi ni if we as mothers of my generation and the generation below, if we can borrow from the Loises of the previous generation, because tuko hapa sisi wa 30s and 40s kwa sababu wa mama wa 60s and 70s took care of us. They put a lot of effort in family values. I want us to kienda nyumbani. Let us ingrain in our children family values. Ijulikane kwa mama Eunice, kwa mama Lois, kwa mama Jane, kwa mama Zipora, kwa mama Sara. Mambo yao inafanywa namna hii. Sometimes kwangu watoto wanafika wanasema, oh, they used to come and tell us, oh, you know, mtupatie simu. Dad, mimi nataka simu. Mimi namwambia hapana, haijafika time ya wewe kushika simu. Anasema lakini so and so ako na simu. Na sisi tuko shule na yeye. Namwambia hiyo ni ya familia yao. Tradition ya kwa Kipchumba, simu haijafika time ya nyinyi kushika simu. And I'm not saying there's anything wrong with simu. In fact, I had to change at some point because the school required them. Now the school they changed to require them to have a phone, to have a computer, to have all those things. But the thing is that as a family, nyinyi kama wa mama, you must build your family traditions, family faith, family ways. Mtoto wako akikua, they must know kwetu haifai kufanywa namna hii kwa sababu kwetu tumeokoka. Na kwetu tunapanga maneno namna hii. Kwetu tunasalimia watu, my children wakienda kusalimia watu wanashika mkono hivi. Watoto wengine wanaambia kwa nini nyinyi mnashika mkono mbili? Wanawaambia ni mama yetu ndiye alisema ifanywe namna hii. So you must grow that tradition of every family because the challenges we are having today, ndio tamalizia. Challenges tuko nayo saa hizi, drugs, alcohol, pornography,
mambo ya goons, mambo ya hii tabia zote. And we are growing a generation that are very defiant because wanareiziwa na internet na simu. Wanapata access to information all over the world. So our children are not the way sisi tulimekuwa raised. But if you have that fellowship at home, and I'm not saying ati ukifanya hivyo mtoto hatakosea. Atakosea, lakini vile Biblia inasema atakumbuka ile foundation yenye umeweka. Hata kwetu sisi we are not the same. Mimi nimekuwa namna hii, my brothers imeenda namna hii, my sister namna hii. Kila mtu ako na challenges yake. Lakini when we meet, when we talk, everybody goes back kusema, lakini mama alituambia na baba walituambia tukiwa nyumbani kwa fellowship. Kanisa ilitufunza tukiwa Sunday school. Sisi tunafaa kuwa namna hii. And I really want to encourage wamama wenye wako hapa. Mkienda nyumbani, and especially of my generation and below, it is time we invest in our children, invest them in family values, in the way of faith, in traditions that can last forever, and ingrain in them faith that can be inherited for generations. That people can say, huyu ni mtoto wa Jane. Sunaona huyu mtoto anakaa kama mtoto wa Jane. Huyu ni mtoto ya hiyo familia ya David. Sunaona hiyo familia wanakaa namna hii. Huyu ni mtoto wa familia fulani, because ile values ingrain kwa our children. I am saying this because just beside being a Christian, I am your cabinet secretary for matter security. And the challenges we are facing with young people are enormous. Ni mingi. Lakini we can solve these problems from the root, and the root is the family. Tuko pamoja? Please, don't hand over your children to teachers. Don't hand over your children to Sunday school. Don't hand over your children to pastor. Take personal responsibility as a parent to make sure that your children grow in the ways of faith. You know? Unajua, again, the last thing, in this generation yetu, kidogo mtoto akisumbua ashike simu acheze naye ndio asikue busy. Si namna hiyo? Ama kwa nyumba tuko wote, kila mtu wako WhatsApp. Tuko mama ako TikTok, watoto wako TikTok. So eventually children are raising themselves the way they know best using their phones. There is nothing that can replace personal attention to your children. There is nothing that can replace that. Mimi hata mwenye niko very busy, at least niko lucky, bibi yangu aliwacha kazi akasema wacha nikae na watoto. So me I have to work double ndio ni support bibi na ni support watoto, because they are helping me to make sure that there is someone who is looking after the kids all the time. So even you as mothers, create as much time. I know you are busy, nyinyi ni walimu, wengine wanafanya kazi wapi nini, but I really want to say that we want to see more Lois, we must see more Eunice among us, and let us grow Timothys in our republic. Sinamna hiyo? We want to see more Timothys, where now the Pauls, hawa ni kina Paul wako hapa, pastor, reverend, moderator, hawa ni Paul. Hawa ndio sasa wanaenda kutake over. Lakini Paul akienda kukutana na Timothy mtoto yako, akuwa anakutana kama wewe umemsongesha imefika mahali fulani. Sasa Paul akienda kusema, anasema that faith I saw in you, that first started with your grandmother Lois and went to your mother Eunice, and it lives in you. Na akambia uashie moto kabisa isiwahi kuzama, iendelee kuendelea. The last thing, let's talk to our kids. Write letters to them like Paul wrote to Timothy. May not be a letter, it may be a phone call, it may be something. Squeezy. Sio kama siku zile. When I came to school, my father doesn't even know na mother nilikuja kufanya nini Nairobi. Wanakuleta Nairobi, wanangojea graduation. After 4th year, they know for sure magaine ikiisha tunaenda nini? Na it is true. After 4 years, wakaenda graduation. Lakini siku hizi bado iko namna hiyo kweli? Lazima uulize mtoto exam ilikuwa nini, cut ilikuwa nini. Hata wazazi siku hizi wameshajua umemaliza, ulifanya hiyo mtihani, umeenda the next class, umefanya nini. Let's make sure that we track the progress of our kids. Let me say this.
Usually when they come to college here, na wazazi wamezao hawa, you know, hakuna mtu anaongelesha. Unapata wanaenda parties, wanaenda kukunywa pombe, wanavuta bangi, wanaenda mambo ingine. And then we are losing so many young people kwa either suicide or overdose ya drugs because nobody has been focusing on training what they are doing and so forth. Let us continue tracking our kids, you know, looking their progress, talking to them, asking how they are doing. Tusisahau tuseme ni mtu mkubwa ameenda huko. This is not the generation some of us grew up. It is a generation that needs consistent and constant monitoring.